And of course, very happy okwanga tugenda kubanga twogerako n'omwami wa Katonda, and that is Pastor Mondo Mugisha Franklin. Of course, he's a father, he's a husband. Still again, he has talked to most of the Ugandans. I don't know if he can now get me very clear. Of course, ali side ze mutundwe dero tugenda kubanga tunyumyako naye. It is going to be a very long conversation, and we are going to be talking about almost everything. Yeah, tugenda kuba tubujjabujjako buli wamu katono. Of course, he became so famous. Yes, when that time came, nayogera nagamba bavubuka banange muvemu kubanga mwagala okukola obunyama mutandika okubanga mukola sente. Pastor Mondo Mugisha, hello, how are you doing, sir? Can you hear me loud and clear? How are you? I can hear you right away. You're breaking, but I think we can move. Yes. I'm super excited that this time around I can see you on the TV this side. Before we can go any further, can you say hello to all the people who are watching and right now on Record TV? Of course, I want to thank everyone who is watching me. Today you have watched me as a villager. You've come to my shamba or to my garden. So now you can watch me. Thank you for coming, and it's a blessing to see you. And hello everyone who is on Record TV. Yes, there's time when you broke the internet here in Uganda and everyone was talking about Pastor Mondo when you told the gents, the boys, to stop, going to the gym and mugging. And you told them they have to go and start working. Let's start off from there a little bit. Well, the issue here is very simple. The woman cannot leave a man with 6 cars and goes with a man of 6 packs. What does 6 packs do? Does it add value on your body? Does it add value on your life? Does it pay school fees? Having muscles, does it give any future? What do you see when we talk about future, when we talk about tomorrow, when we talk about children at home demanding school fees and life-changing transformation? Do we take it up? Does it add any value? So I was talking to my brothers who wake up in the morning, go to the gym, protect people who have money, than them being protected because they have the power, but they don't have the brain to make the money. So we have to make sure that we tell our people that it's not about the gym. It's not how your body looks about. It's how your brain looks like. It's not how your muscles are. It's about the mental muscle. And if we don't build that as African people to become better and talk to our future children and talk to the young people of our generation, then we have lost it all. So it comes back. Be smart up. Go to the gym. It's beautiful. Working out is well rewarding for health. But when it comes to financial and economic empowerment, you need to do better than that. Don't spend your 18 hours in the gym and wake up in the morning tomorrow when you're broke, looking to who to God. So to me, go back to the basics. And fast, rest will come. It's good to walk and be in the gym, but come back when you have something in your pocket. There is something that has been irritating me because I'm also a born-again Christian. But today I watch TV and each pastor I'm seeing preaching the gospel, they're always having those mobile money numbers down on the screen. And then that's when I wanted to, ask you, has now church become, a business whereby we are seeing pastors driving cars of over 400 million Ugandan shillings? Is now, ebintu bye kanisa byafuka business mbwa kanamba ka mobile money kabera wawo, oba we left the other thing of serving God ngawe byali we byatandikira. Well, I want to say this. By the time we served God before, there were no mobile money, but people were giving. Giving has no problem. Giving to God is not an issue. If you think that your money is going to wrong hands, why do you give it out? Giving out money, giving a mobile money, does not command you to give out your money. So everyone who gives money gives it willingly, and everybody should be able to give. I want us to shift our brain a little bit better than looking at just mobile money. The problem is not the one who gives out the mobile money. The problem is the giver. So if the giver says I'll not give it, the mobile money will stay on the screen and no one will have it. And I don't see any problem with anybody giving, because giving is part of the church. The church survives by giving.
everywhere, every religious activity, because they're non-government organization, they don't do business, they don't trade. The church doesn't trade. If it trades, they have to pay taxes. So to me, if it's a charity, if the church is working as a charity, it's okay to give. I support giving. And if you think that your money is going into a personal gain, don't give it out, period. If there's a giver and there's a receiver. Where there is a receiver, there is a giver. Pastor, I notice, I've watched some of your interviews, and I notice you're not among the signatories of, the funds, the offerings and the tithe, because kati ebisere ebisinga osanga ng'omusumba kati nge motoka yonga yamanyi. But with you keeping other factors constant, because you're in a gravity construction company, so wobanga toli signatory, it means now you're doing basically emirimu gya Katonda. Naye kati osanga yendiga nga njavu nzibu terina na kyakulya kyaggulo, naye ng'omusumba ennyumba ye erina marble floor. Ekituufu kyoyogerako personally nze nasalawo emyaka mitono egiyise ne ngamba sigenda kubeera signatory ku bintu by'ekkanisa kubanga nina emirimu egyange. Gravity Construction Company mpa emirimu, kati munsanze wange mu lusuku ndi wano njagadde nkole interview bwe tulima mu nsuku. What I'm trying to bring out to you nti ndi musajja mukozi. Singa sawa zo ndi mu Kampala road ndi mukuvuga naye munsanze mu kyalo nkola, ndi musajja mukozi, ndi musajja wa mirimu, emirimu gyange ngikola, ndi musajja akkiriza nti Katonda ajja kuwa emirimu gyo omukisa. Bayibuli egamba bweti ndiwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. So Katonda banga wakuwa mukisa atandikira mu mikono gino. Kati nekyo kye tuliko era kye tusomesa abasumba. I don't see a reason why omusumba alina okutunulira ekkanisa ekibbo. Nasalawo nti teri muntu yena mu family yange agenda kubeera ku committee ya church, teri muntu agenda kubeera ku kibbo ku signatory. Ekkanisa y'abantu, abantu bateekwa okuba nga ba-owninga nga bagavaninga. Nze ndi vision bearer, mbabuulira ekyokukola tikusinzira kukozesa Mukama kwe yampa. I think we must apply this according to these finances. So that's how life should be running in church and other places. So to me, yes, it's okay and it's good. And every preacher, every pastor should be able to ave ku sente, ave ku bibbo bya kanisa, alekera abantu, alonda abakadde b'ekkanisa bagavaninga sente z'ekkanisa zaabwe. I think that's the right methodology of a church. And that's what we do as Empowerment Christian Prayer Center International in Mutundwe. Abavubuka abasinga ennaku zino ne basile Queen. Buli we bakulaba ebiseera ebisinga you tickle them. Oyina ebigambo by'obagamba ebibanyiiza. Dala basire Queen abeera ku ssimu ng'essimu ya $1,445,000 naye nga talina waakola. Lwaki olowooza bano bo basire Queen ne bahandisaamu boy obanyiiza nnyo? Tulina omulembe gw'abasiru abalowooza nti bagezi naye nga basiru. Tulina abakazi n'abasajja abawala amaze emyaka 3 akyasilayinga 30 years n'okuba nga omaze okusalawo obulamu bugenda okubeera. Omuntu alina ebitundu 3 mu bulamu we bonna oba obulamu. Emyaka 3 agasooka gakuzanya mizannyo, gakukola bintu byolina okukola, naye mu myaka egya 3 ate agasooka, emyaka 10 gino egisembayo ku myaka 3 gye muntu mwaplaningira, mwakolera decisions agenda okubeeramu, mwaplaningira bwagenda okubeera mu myaka mitono egijja, mu myaka 3. Emyaka 3 omala ogavaamu oyingira mu myaka 3 gabira productivity, okuzaala abaana, okutegera gy'ogenda okusula ne gy'ogenda okubeera. Bw'olema okukola mu myaka gino 3 Mukama gy'akuwadde, olwo ojja kuba oyingira mu myaka 6 omufunira abaana ate mukolera n'abaana be bayita ab'ozzukulu. Kati olina okuba planingira gye bagenda okubeera. Bw'oba tolina musingi mulungi w'emyaka 3 agasooka, amyaka 3 agaddako gagenda kuba mazibu. Nakizuula nti abavubuka bava basinga omulembe gwe tulina gw'abasiru. Abasiru abalowooza nti time is not running away. Batuuka emyaka 4 omuntu ng'ali awo akyeyerusa. Olaba abakazi ku nguudo bambadde obuntu bwa miima obwa patiya n'okutunula n'ogana naye kakatono agenda kubeerawa. N'osanga omusajja omukulu ng'ali mu kidongo 35 years oli mu kidongo okola muki. That's a time for you to mentor and to mend with your children and be with your children ne mukyala we gwe musingi. Kubanga by'obakola ng'omaze emyaka gina 3 jana agasembe kubanga nga tonakuyingira 6
bye bagenda okukola ng'omaze emyaka 6 oyingira 8 engeri gy'obateekateekeddemu engeri gy'obalabiriddemu mu myaka gino 3 agasooka gaga obulamu bwabwe n'obulamu bwo gagenda kusalawo kinene bw'ogenda kubeera nabo mu maaso kati ŋŋamba mwe basile queen mwe biwala ebyeyerusa ebitunula ng'ebimenke oba ng'engo otunula oti olaba engalo zono zokeza wano oli brown wanate oli black oli awo otunulinga zangalya nkubuulira obudde bugenda kukya muwala gwe ng'otambula okwata obugugu obujjamu mu basile queen otandise okuvaayo ogende wammwe oba tukuziike ng'olwadde n'ekirwadde mwe abalenzi abali eyo abasala french kati empale musibira mu mwoyo naye nga tolina nakataka ngo you are 35 years gwe tukusaasidde ogenda kunjoleza emmotoka mpaka lwengenda okaddiwa ojja kunvuga mpaka bwenkaddiwa naye bisire queen ebitunula ddala ebiwala ebitunula nga muli awo buli otunula ku musajja bwoti omulabamu ebinusu byo bwotunula ku musajja nogali ono nakireka yandibamye emmotoka yange mwegawala mmwe nammwe amagezi gaweddemu ojja kusuleyinga osule mu mabaala bakuyite n'amabaala n'abasajja bonna nga bakutunuulira swada mudayo tukole muje tulime ndi mukyalo jangu basomese engeri gye bayunjamu olusuku muje basomese engeri gye balundamu enkoko muje basomese engeri gye balundamu ente muje tukole naye bino byokutula mu kampala eyo kampala tenyuma nga tolina sente future etandika nakukola mwabali mu kanisa ate abasiiba nga musaba rababababa namwe singa mbasanga nga nina olugo n'emiggo mbakuba emiggo nimutegeera era bano abasirikale bapolisi manyiro baki bagenda bwa Bobi Wine be bali mu kanisa basula nga basaba nenga tebalina gye batunula mu face. We must wake the church up by fire by force. Abavuka baddeyo bakole omuntu abeera omu navumisa ekika kiramba. Leero tugenze ne tuzuukira ku mawulire aga abamu obwedda bagattako Pastor Julie Muteesasira ng'ate ne bbaawe oba yali bbaawe oba bbaawe naye nga musajja pastor. Bino ebintu ebyatuuse mu matugo gwe nga pastor, at the same time, you advise, the young people, the young generation. Nga gwe okubanga Julie Muteesasira bamulabye nga naye ayina, yafunyeyo naye oba omukyala simanyi ngeri gye nnyinza kiyita kubanga abadde mukyala na mukyala. Nze nalirizinze ekifaananyi ekisooka mu Uganda yonna nze nasoose kulizinga kifaananyi ku page yange eya Dr. Franklin Mondo Mugisha mu social media. Dr. Franklin Mondo Mugisha nze nataddeyo ekifaananyi ekisooka nga njagala kulaga abantu abadde bataddeko pressure n'akazito ndi lwaki njogera ku Nalujja mumanyi kuva ku Kitante high school nze namubuulira enjiri nze namubatiza Muteesasira agenda okumuwasa ku upper room ekamwokya nga ntunula abantu bano mumanyi for 18 years naye Muteesasira muwagira okuwasa era akulike. Muteesasira akulika ekyana kitukula kitunula kiti kiringa ekitooro kinyarwanda kiti kitunula kirungi kiwanvu kiti sebo gendo ozaala abaana era musabire omukisa. Naye kati kanzire ku Nalujja omuntu yenna bw'atuuka n'akyuka n'ava mu kikula kye ekyobukazi n'agamba nti nze nukundaba n'amabeere naye essaawa zino zennyini ndi musajja mpuliramu engeri y'obusajja nga otandise okufuuka tomboy egundi tukwekengera kati nno mu mbeera eyo titwekengedde mwekengerere nedda bwe twogerera ssaawa zino alina mu sisita munne gwayita mukyala we kati bwe twogerera Nalujja tumuyita kati Serujja takyali Nalujja kati ye Serujja. Kati omuntu bw'aba akugambye nti ndi musiyaga, what are you waiting for? What option do you have? What option do you have? Omusajja yebala okuwasa bino byenzize mbagamba nti ebizibu by'obufumbo biri dynamically. Number 2, abasumba mbasaba abakyala muti mbafuula bapasita Katonda era akuyita era ayita ggwe yayita mukyala wo tomukwasa buvunaanyizibwa butali bubwe. Amafuta ne setaana abatomera ng'abatomera ku leve eyo eya pasita nga mukyala tasufumbangako omukyala tabulirako nanjiri n'omuwa ekitiibwa kya pasita agenda kuvunya ekkanisa agisuule wansi. And 2, there are many pastors who are crying. Many pastors mbalina 79 mbalina on list naye tebasobola. Nina omu gwe mmanyi Asha we yayiriba mukazi we naye biri lwagamba nti kanveeyo Asha mukazi amugamba ngenda kumukebe ngenda ku Record TV ngenda kuswaza ngenda kwambula engoye ojja kulaba simanyi owulira bamutiisatiisa ekkanisa ejja kugwa onookolawa. What is this? Abakyala bafuuka ngoze nnyini mu maka gaffe
kakati nze kyengamba abasumba nti go back to the basics. Omukazi bw'omuwasa mugandi nkuwasiza kumfumbira si kusumba church. Pastor Rwana n'emirimu gyo ogimalirize. Ekyokubiri church etegeere nti abantu bano bamuyita bapasita bantu nga mmwe balya mmere nga mmwe banywa nga mmwe mubazaala. Ono bamuyita muteesaasira mwana muganda igireba nti yazaalibwe wano ayogera Luganda. They feel like you do. Barumwa nga borumwa, bayomba nga boyomba, banyiga nga banyiga. Bantu ebibayiribya nabo bibayiribya, ebibatabula awaka nawe bikutabula. So they have a right to express themselves, but because they don't have anywhere to do, basalo ne badduka ne bava mu maka gaabwe. Ate namwe bapasita mumale n'obudde bungi ku bakyala bammwe, mubawe obudde. Mukyala muwe obudde Saturday yonna gimale ne famire yo n'abaana bo batwale ku biichi weeyagale. Omulokola kusanga ku biichi n'akugamba nti okola ki wano? Nze mbagamba Saturday temunkubira simu. Sunday siri pastor, ndi pastor kuva ssaawa 4 mpaka 8. Bwe maliriza sibera pastor nkuwamu ekinu naye nendi ekyennyanja Entebbe. Kati ansisinkana yenna please ne botombuuza, it is okay. Olimbuuza ku Monday. Ebigambo by'otubira by'amaanyi nnyo. Kati tuli mu kugenda mu kaseera 2021. Bino ebintu by'okulonda abavubuka abasinga nyinza okugamba nabo balina engeri gye baagadde okubibeeramu okubanga babinyumirwa. But what is your take on these people abagamba amuno nze ndi die hard wagundi waligwa wendigwa nga ne kaakati ku mirimu tebakyagala kumanya because yalina gwa wagira? What would be your take if you're advising some of the young girls and the young boys about this political environment that we are in right now? Ekisookedde mbawa amagezi agasooka, va mu kintu kye bata politics kikusinga amaanyi. Bw'oba kiyingiddemu ebijja ne politics bigumire, esasi ligumire, embooko zigumire, ebivaamu bigumire, mulekera kutukaabira. Bw'oba ogenda mu mazina tewewa yantuuyo, bw'ozina n'enkima tewewala mikira, bw'owebaka n'embizzi teweerabira kuwunya. Ekyo kye mbagamba. Kati mwe abatukaabira batukuba emiggo, ebyo bibeera mu politics. Eri tibakubira, eri si kanisa ntibakuba engalo ye mulungi. Babaganda bagamba nti eyeeweza omumba. Kakati mwe abagenda mu politics beera ne maaso ya politics. Bw'obanga mugenze kulwanyisa Museveni mumulwanyise bulungi, mumukoleko emikolo gye mwagala omukolako, naye bw'abaanukula ate temukaaba. Ate ate n'egamba bano abavubuka mukole kibayita ssente. Nkwegaidde bwe tuwesimbyewo togenda kugoberera. Be bakumenya amagulu teri agenda kusasulira. NUP tejja kusasulira, Museveni tejja kusasulira. Teri famire zaabo abakulu abanene abo ezibeera ku nguudo. Gw'oli okwo ku nguudo k'ofiira mpiira ku gundi oguyita mupiira. Kano bakayita kalulu, bakayita politics, vaawo mpitewo. Bwe bakumenya amagulu totukubira kerere. Nze ntamiddwa abantu abakuba kerere batukubye naye nga nawe mubakuba amayinja. Gwe bagenda kukwanukuzaaki? Olina emmundu gw'olina ejjinja. What do you think they're going to do to you? Bagenda kuwerabula. Kakati nawe mbasaba nti excuse me, mwebeereremu otandike bw'oteekayo ekigere kimu bw'oti teekayo ekigere mpola naye toteekayo omubiri gwonna. Bajja kukuba omutwe, maama oyo agenda okukaaba, tajja oyo agenda okukaaba. Ekyokusatu tuddeyo tubifune how we can change our economic life, our economic system and our economic life. Number 3, banavuuka bonna boogera bw'obabuuza can you interpret for me including the president of NUP. Nkyababuuza ekibuuzo n'ejjole Ssenyonyi. Just interpret for me the economic GDP of Ugandan. After, convert it, take it to the public. Mbuli abogenda kukozesa economic system yaffe okuweereza abantu baffe ababulijjo. If you're not doing that, don't waste my energy, my time, my everything. Baby Angie. Excuse me. Kajuisi nga kalabika bulungi nnyo bannange. Nywedewo anti ndi mukyalo ndaba. Tugenda kukola bwetuti katugendeko just mu bulango bw'abakama baffe just a little bit. Tugenda kuba tukomawo nga tukyamyamu naawe ku Twitter. Nagenza okulaba of course nga kuliko ne ka /bishop ne pastor bino ebintu bikola bitya tetubitegeera bulungi abantu abamu. Bishop byebiriwa muddakiika nga 2 nga tunabagendako mu bulango.
Okay. Yeah. Of course, we are. Bishop kitegeeza omulabirizi Empowerment Christian Prayer Center International erina amakanisa mu Uganda yonna agali wansi waayo. Ndi mulabirizi w'amakanisa ago agali wansi waffe. And I want you to understand that. Pastor nsumba ekkanisa emu eri Mutundwe gye bayita Empowerment Christian Prayer Center International eriraanye Kampala University. Bwe mbeera mu church eyo mbeera pastor. Bwe mba njogera n'abasumba bali bonna mbeera mulabirizi w'abasumba abo bonna. Let's just go in for a short break. When we come back, we are still with the gentleman who says ebigambo byabyogera tabizaayo mabega akugamba amazima we gaba gakayide leka gakayire naye mu buli kimu kyetukola mu bulamu ngera we bagambye Pastor Mondo Mugisha Franklin nagamba kyonna kyonna ky'oba okola if you go around sleeping with people ebijjirako endwadde ezijjirako abaana abajjirako nga munange wobadde obinyumirwa byonna byonna binyumirwe. Let's just go in for a short break. When we come back, of course Frank DJ is still here, and of course Pastor Mondo Mugisha Franklin is also here to be talking to us. We are so grateful for the time that he has paid for us. Let's just go in for this, then after go and be getting. And of course, we are back. It's single kunyumira. By the way, in that short break, we tubade tugenze Flavor. Manager manager w'abayimbi ankubidde kasimu n'abaako ebibuuzo by'abadde ayagala okubuuza naye tugenda kubanga tujja waawo. No problem. Of course we are still here ne Pastor Mondo Mugisha, of course Franklin. Ate ebigambo bye ebiseera ebisinga bibeera biwooma wadde nga abamu bibeera bibakaayira. But before we can come to your question, there is something simple. You know, it's not simple, it's so wide, but of course we are going to use the few minutes that we are still having, of course with the pastor. Nga pastor mbadde njagala okubuuza future ya Uganda ffe nga ffe Uganda tuyimiridde tutya when it comes to every aspect, you know, just a few aspects you can look through n'ogamba Uganda future tuddawa. Future, there was a future. Yeah, future, I think we have a bright future. We have a bright future. We have where we are going. Uganda is bright. If you look at the plan the government has put on, the system that government is working along. If you look at how we are progressing economically. In 1996, when we came in, we were buying sodas across, soap across in Kenya and other places, but Kenya was the main route that brought us. To buy a Fanta, you had to ask a minister to help you, allow you to buy what to drink. I'm giving a true picture. There's a young generation, of course, that is now real voters, decision makers on issues of politics and leadership of this country today. They cannot understand that. But I'm here to tell you this. You may deny it or believe it. This government, the only song you can sing, Arudeu. But the truth of the matter, the government of Republic of Uganda, led by President Museveni, has done extremely wonderful. I know there are a lot of things and challenges of leadership of every country. Like any home, like any place, like anywhere. That is okay. Every country has its own dynamism. Even in America today, we have white supremacy who are holding guns on the streets, well loaded. That is okay for me. The challenges we are having here, if you compare them to other challenges that we are having outside the country and other countries, I think Uganda has a bright future. But this is what I'm asking. The young people need to understand that the course of our time has to be crafted by us. And we must put our decisions, of course, through voting. If we don't craft the future today, tomorrow will be look dim. But let's use this opportunity, capture the moment, and make sure that we have a future tomorrow. But listen, violence doesn't give us, there's no anywhere in the world, anywhere, think about it, talk about a country. There's nowhere, no country, no place that has ever used violence to build a nation. And I want to bring you this, that if we had lose 20 young people, we have lost big investment in Uganda. We've lost productivity in Uganda. None of Ugandans should lose his life because of politics. Number two, life does not stop in February. So start building. First make money and then go into politics. Don't go into lottery when you're broke.
I'm still excited, you know, talking to you. Mwami Flavor against the Nankubiraka managing some of the artists here in Uganda. Nagamba, not all the presidents in Africa, you know, they can define, you know, GDP or details. Yenga agamba, you as long as someone is capable, because me, I know that now walikomu politics, mukama katonda ngatanna kuita oberengo sumbe ndigaze. Songa agamba, it's not all about knowing the GDP or whatever, as long as someone is potential, then, you know, ebidala byombu obire kabulesi Flavor yangambye nkubuze ekibuzo ekyo. I don't know how to. I didn't hear you very well. You're breaking. But let me just say this. There is a reason why we are Ugandans. And there is a reason why you are not born in South Africa, in Santon, or in Pietermaritzburg, or in Durban. There's a reason why you are born here. This country, before we think about the parties we die for, the people we want to die for, the people we love, whether it be President Museveni, whether it be Bobby Wine and others, Uganda was there before. So we first keep Uganda safe before we keep other ways. Our ideology of greatness will come and will be crafted into our thinking capacity to understand that it's not politics that makes us. It is our mind and our determination to build this nation. And once you put Uganda first, then you put future ahead of time. But let me go again to the industry of musicians. Music industry is very nice, and I love it. Of course, for me, there are few people who have made music. Most people are not musicians. They're just noisemakers. I can tell you, you can look at how they produce their music, their production. You listen to their bass guitars, their bass lines. You look, because I do production, so I understand, and I'm a critic for music. You look how they put up the solo, the bass guitar, the drums, and hear their voices. And you hear, and you bring them together, lay that music down together, master that music, that song. It's when you begin to understand that we have people who are making noise and who are singing. And you guys, when you're playing music, you actually even don't understand what the music. So someone comes up because he has released one song, I'm a musician, I'm an artist. And of course, what is it? Yes, you have to grow hair like yours. I'm not talking about you. You have to grow hair like yours, put on 100 bangles here, look like Mose the late, then talk, then okole dobozi omanyi yirikola kwekuba geremba yindo kwekuba utandika okole dobozi ngiri akamiliyoni. Then you go into a studio ugerenga oli haire mumaze kutekamo ecstasy opoye, you get the song out. That is not what music is. Music is a brain of the voice that is built on a pure production. And I can tell you, most producers don't mind about what you bring out. You cannot make a song in 2 days. On the 4th day, in 1 week, it's out. Go in America. These guys spend 3 months in a studio. Listen to every date. Bring the critics who criticize their music. Find the fine tune. So, well, this bass guitar is up. This rhythm went so fast. Oh, here you were very quick. Here your voice did not move. Here I needed to bring it up. All those messes, clean them up before they release a song. Newano mukuba chigunda tugende. Bwe mumaliza okuvaawo ne mugenda ku stage ni mutwemula. Mwabayimbi, you have lost even your dignity. Amukumwe mweyambula engoye nga zinebina bwa mulimu ebituli. No tunula omukazi nga alina ekituli ebitulituli yayi bamukuba empisa eyo mabega ina muddugavu ali atalinga kongolo n'alyoka avaayo n'ateeka ku mubiri ku gundi olinga envubu olifaanana nze mondo wano obunene bwange nawe n'ogenda kuli n'oteeka naye mwabaaki wakiti mwebereramu kakati nze sikyawulira abo sikyabawulira music sikyamuwulira sikyawulira music oyo kyagala kulya music oyo Musumba abayimbi bakola ki because waliwo asoose omulala nansindikira message nangamba Musumba tayagala basajja balina mibiri mirungi omulala nagamba abakyala ye lwaki abakyawa nnyo Musumba lwaki ye yakyawa music waffe wano owe Uganda. Abayimbi tebanaaba tebalina mpisa
bagamba okunaaba abayimbi abalenzi bagamba okunaaba gologenze ku stage nga yakava ku stage enjaga n'ebizigo bya shanti bibivaamu kati mikisi oyo yeyantama bw'omutunulako bw'otogati maama mbizi yeyitawo oba muntu batayagala kunaaba n'osanga ebyenkwawa byonna tasala tali kiliini abayimbi tebali kiliini mugamba gye mu sokisi owulire kinaavaamu naye nga musumba abayimbi ki abakolera abakyala osobola okumpayo abayimbi nga babiri ne mu baami n'ompayo abayimbi nga babiri gwe abakolera generation yaffe nga tuvudde ku bano ba Juliana ne Chameleon. Bebe Cool in terms of video production nice awulira ennyimba ze. Juliana Kanyomozi, she's my best artist. Oyo yamalayo tobata kuba bigunda toja musanga musho eno neno neri no akola show emu ne mmalire mwaka mulamba natuura aina fine music aina arrangement of music. Of course Rema namakula ache and disappointing ako kyali ekyo yalavudde ku muntu aina omulamwa and I think that he did not understand the systems ebintu byabasomako, but that's not my point. That is not my point. Point yange eri wano nti omuntu waffe teyategeera biseera bye, teyategeera enkola ye. Ndowooza naye n'agenda naye music we mulungi abamuproducingira balungi. Omuntu omulala ampa music nga mulungi, of course Azawi. You know that. Akayimba ka repeat it. N'abaka recording ku video bakola bulungi. Music is very arranged. Eddoboozi lya livaayo. Teri kikavalinga kinakyo. There is no backlash. Omani engeri gyakolamu art of a production n'oluyimba biblendinga naye wulira bano njakulaba eno bweyambula onondaba leero ekiro nogati naye bamba tuli mubasamize tuli muganja walu tuli luddawa byenkugamba ebyo lwoli nkyazaako awo nga nina obudde ndibabuulira what they call music tumproducing otya. So nkuwadde Baby Cool, nkuwadde omulaba mita Benda. White Bender is good. His music is so nice. Aturo budde okuwuliriza. Bw'oba tolina kutukuwuliriza music wo nga ggwe no criticizing, you're not going to have something good. That's why your music is there for 1 year. You cannot sustain it. Music otasobola kubeera kuwulirizibwa for 1 year. Tasobola. But at least nyimbe ezida zasajja bakubanga enkoba bebayitanga shauri yako amuwulirako nawuliranga soleyo nona kwetu kyawulira shauri yako naye abayimba ayimba oluyimba 2 weeks nga takyaliko. Pastor nga tumaliriza naye ne Edlisa Musuza aka Eddie Kenzo naye ayambye music wa Uganda okubanga ayambuka nga tumaliriza mu dakika nge mukiki osembayo ng'ogamba bana Uganda. Of course, Eddie Kenzo is good, and I can tell you that he's one of my best musicians and he's my friend. I just don't do that. I don't want to when I yogera ku Eddie Kenzo bajagamba aha olabya mukwano gwe ayogera kati Eddie ye wange ate mmanyi byange ne Eddie, he's a good guy. Musuza, of course he has put our music on international scene, he has lobbied. Agamba kasembayo kekano mwebereremu ddala abayimbi mwekolere enjala ebaluma mwena abagenda ku street nti mwekalakasa kitulaga obunafu bw'obwongo bwammwe nti temwetekateekera temuteekateeka ate temulina future n'abategesi b'ebivulu mukole bizinesi ndala teri mugagakola bizinesi emu bye mweyambula tumanyi nti bya politics temututawaanirako mubbye sente zaffe ne muzirya kumala emyaka mingi naye temutuddizwa kati naffe mutuleke titujja kujja mu bivulu byammwe ate covid mulungi yayambye abafumbo okuddayo eka nga bukyali era ne President Museveni njala kumwebaza sebo abere ku saa kafyu wa saawa 2 abafumbo boddeyo eka abafumbo bavuga emmotoka babaga mu byambuleera balya mbizi na nkoko kati badduka baddayo eka saawa zino kati bali mu jaamu nzirayo ddi kale ate nze ndi eno mu kyalo mpulira bulungi eno teri covid tetwambala na masiki tuli free mu kyalo kyange ndi eno ku faamu naawe nkweyaniriza ojje olye ku ttooke ndowooza bano bajja kuleetera ku ttooke awo olyeko n'enkoko babira biwani obugalo neyanziza nnyo. Thank you very much, of course, Pastor Mondo Mugisha Franklin, of course, for the time that you've given us. And of course, we want to apologize for the people. Of course, we started a little bit late, but of course, for the ones who have been there, thank you very much. And for the people who have tried to make our social media, more so when it comes to our Twitter, that is Record TV, Uganda, having made it so big.
Easy, the same to Facebook, that is Record TV Uganda, and of course Kablaza Wange, Frank DJ, for all the time, being around. It's a big team that we work with, and it's abantu abadebanjawulo who made this successful. I cannot mention all their names, but Bambi, thank you very much. We can keep the conversation still going, and on Twitter it is still __